أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من زال الله صلى الله عليه وسلم yana zaune a gidansa wata rana sai ga wata mata ta taho a firgice cikin damuwa ta zo ta same shi. Ummuna Aisha ga al'ada idan aka yi baki irin haka ta dan sukan ba da dama annabi ya gana da wanda ya zo ganin shi. Wannan baiwa Allah da ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta zauna suna tattaunawa da annabi, tana ba da labari, tana kawo ƙara na abin da mijinta ya mata. Take cewa ya Rasulallah ya ƙarar da samartakata, ya Rasulallah na haifan masa 'ya'ya, ya Rasulallah na girma ta sanadiyarsa sai da ya tsufar da ni, amma bayan yanzu na girma ya samu abin da yake bukata a wurina, ga 'ya'ya ga komi yanzu sai ya share ni, ya kyale ni, baya kula ni, baya kusantata. Ya Rasulallah wannan abin fani ya ishe ni, ya dame ni, gaskiyar magana ba zan iya haƙuri ba. Tana kawo ƙarar mijinta wanda ake ce ma Aus bin Thabit. Ita wannan matan ana ce mata Khawla, sunanta kenan Khawla. Ta zo tana wannan maganar, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka sani kuma kamar yadda mutane suka saba, idan mutum ya kawo maka ƙara irin wannan sai ka rinka tausasa shi, kana ba shi haƙuri, sai yana ta ba ta haƙuri, yana a'a Khawla ba abin da za a yi ba kenan, ki yi haƙuri don Allah, ki abin nan mijinki Aus ba mutumin kirki ne, ki ƙara haƙuri da shi, ki yi haƙuri. Tana ina wallahi ya Rasulallah abin nan ya ishe ni, in ba rashin imani ba sai da na girma zai rinka wulaƙanta ni, amma a da sanda ina amarya kullum abin nan, amma yanzu ban da kima. Ta yi ta maganganu manzon Allah yana ba ta haƙuri. Aisha ta ce ikon Allah, ta ce lallai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda jin shi ya wato karaɗa ko'ina. Tabarakalladhi wasi'a sam'uhu kulla shay. Ta ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda jin shi da ganin shi ya bi ko'ina a duniya. Ta ce ni a lokacin da suke tattaunawan ina daga cikin ɗaki, ina ɗan jin wani abun ba na ji, to amma shi Allah babu wani abu da ke ɓoye mai, ka ɗaga murya ba ka ɗaga murya ba, ka ɓoye ko ka bayyana, a wurin Allah subhanahu wa ta'ala duk ɗaya ne. Kawai manzon Allah yana cikin wannan tattaunawa da matan nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sura, ya saukar da aya, yake cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji tattaunawan da kuke yi. Qad sami Allahu, Allah ya ji tattaunawan da wannan matar take yi da kai. Qawlan lati tujadiluka, ja'in ja da kuke yi da tattaunawa da kuke yi, Allah ya ce na ji komi. Wa tashtaki ila Allah, wannan mata bayan ta kawo ƙara a wurinka kuma tana kai ƙara zuwa ga Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah ya ji duk tattaunawan da kuka yi. Inna Allah sami'un basir, Allah subhanahu wa ta'ala shine mai ji wanda bai da iyaka, shine mai ganin da bai da iyaka. Inna Allah sami'un basir alladhina yudhahiruna minkum. Kai tsaye da Allah ya bada labarin cewa ya ji duk abin da ake yi, sai kuma Allah ya fara bada hukunci. Duk wanda ya rantse ya ce ba shi ba matarsa, ko kuma ya ce matarsa matsayinta a wurin shi kamar matsayin mahaifiyar shi, ko kuma ya ce matarsa bayanta kamar bayan mahaifiyarsa, to wannan ya yi magana wanda take babba, kuma ya yi magana wanda take ƙarya, don ba gaskiya ba ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura, kuma abin ma ba haka ba ne. Ma hunna ummahatikum, Allah yake cewa alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim, Allah ya ce wanda suka ƙaurace suka rantse ba su ba matansu, thumma ya'uduna lima qalu, sai suka yi niyyar dawowa su warware wancan alƙawari ko rantsuwa da suka yi, fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa,
za su yanka wato za su 'yantar da baiwa, za su 'yantar da mace baiwa wacce take cikin wato bauta, za su 'yantar da ita. wannan shine uquba da za a yi musu. fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa, kafin ya kusanci ita wannan matan. faman lam yastati, idan baka da kuɗi kuma wanda zaka iya 'yanta baiwa, fa it'amu 60 miskinan, sai ka ciyar da wato miskinai guda 60. zalikum yu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Allah ya ce wanda bai iya yin waɗancan abubuwa guda biyu ba, to zai yi azumi guda 60 shahrayn, wato zai yi azumin wata biyu min qabli an yatamassa, duka kafin ya kusanci ita wannan matan. faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa zalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. ku sani cewa Allah subhanahu wata'ala zai ba da labari akan abin da kuka kasance kuna aikatawa. kaga wannan matan ta zama babban mace, ta zo ta sanadiyanta ayoyi sun sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. shi yasa malaman tarihi wata rana suke ba da labari, suka ce wata rana Umar dan Khattab a daidai lokacin da yake amirul mu'minin, ana girmama shi, ana ganin girman shi, shine shugaban mu'minan duniya gaba daya, yana cikin tafiya sai kawai wata mata ta kira shi ta ce Umar, ta kwalla mai kira. Umar yana waigowa ya kalla, mutane suna ta mamaki, ke amirul mu'minin kaman Umar? Domin Umar yana da haiba, kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya tsoronsa a cikin zukatan mutane. don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi shaidan bai taba bin hanya ba, Umar ya ba hanyar face ya canja hanya. wato Umar wata irin halitta ce ta daban wanda Allah subhanahu wataala ya karrama shi, karrama wanda bai ma wani daga cikin sahabbai ba. Na farko Umar yakan yi hasashen abu zai faru kuma ya ba da labari. in yakun fi ummati muhaddith fa innahu Umar, ko kuma kana fil umami qablakum muhaddathuna yuhaddithuna min ghairi an yakunu anbiya fa in yakun fi ummati ahadun fa innahu Umar. manzo Allah yake cewa a cikin al'umman da ya gabata akwai mutane wanda Allah ya ba su wani irin wato ba da labari da sanin abin da zai faru. su ba annabawa bane amma kuma ana musu ilhama, ana ba su labarin wasu daga cikin abubuwa kawai sai su faɗa. manzo Allah ya ce idan akwai mutum ɗaya a cikin al'umman nan tawa to Umar ne ba wani ba. Umar shine wanda in ya ba hanya shaidan zai canja hanya. Umar shine duk wani mara gaskiya idan ya zo ya dumfare shi sai gaban shi ya faɗi. saboda haka yana cikin tafiya cikin tawaga kawai sai ga wata tsohuwa tana Umar Umar Umar, tana kiran shi da kyar. Umar yana waigawa da ya kalle ta sai ya ga ashe wannan matan ne wanda Allah subhanahu wataala ya jiyo magananta daga saman bakwai ya saukar da Qur'ani saboda ita. sai Umar ya sauko daga wannan wato doki nashi, daga cikin wannan tawagan ya sauko ya same ta. mutane suna mamaki. Umar ya ce ta ina ba zan saurari maganan macen da Allah subhanahu wata'ala ya saurari magananta daga saman bakwai ba, macen da Allah ya karrama ta, ya ji magananta, ya saukar da Al-Qur'ani, yanzu ta zo tana kira na in ce ba zan saurare ta ba. Umar ya girmama wannan tsohuwa saboda wannan karama, domin wannan karama ce da wannan mata ta samu a rayuwanta sakamakon fada da ta yi da mijinta, sakamakon wannan abu wanda zalunci ne wanda mijinta ya mata. saboda haka a ƙa'ida na shari'ar musulunci kana zaune da matarka duk yanda ta tsufa, dama a wurinka ta tsufa, saboda haka dole ka yi haƙuri da ita, dole ne ka ba ta duk wani haƙƙi da ake ba mata. idan rabon kwana ne dole ka raba da ita. ba a hana ka je ka ƙara aure ba, kana da dama ka je ka ƙara aure. to amma idan ka ƙaro aure na wata ƙaramar yarinya mai ƙaramar shekaru, to dole fa ka girmama wannan, dole ka san ƙimarta da darajanta, kuma dole ka san cewa fa tare da kai ne ta wannan lalacewan. idan ma lalacewa ne, in tsufa ne tare da kai ne ta tsufa. saboda haka dole ka girmama ta, dole ka girmama tsari na Allah subhanahu wa ta'ala.
wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin garin Madina, sai Yahudawa suka zo wucewa, sai su daga hannu wai za su yi manzon Allah sallama, sai su ce assalamu alaik assalamu alaik, haka cikin gaggawa, sai mutum ya ɗauka kamar sun ce assalamu alaikum ne, ashe assamu ta suke cewa, shi kuma assamu ma'anan shi shine mutuwa. Kenan a maimakon su ce amincin Allah ya tabbata a gare ka, sai su ce wato mutuwa ya tabbata a gare ka, saboda sharri irin na bayahude. Bayahude mugun mutum ne. Kaji yadda suke gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah kai tsaye yana ganewa, amma manzon Allah kuma mutum ne wanda bai taɓa yin faɗa akan kamai ba daidai ba, in dai shi ka taɓa to ba zai yi faɗa ba. Man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah. Manzon Allah bai taɓa rama faɗa akan kanshi ba, sai dai in ka taɓa Allah subhanahu wata'ala. Aisha tana zaune wata rana, sai ta ji Yahudawa sun ma manzon Allah irin wannan amsa, irin wannan sallama. Duk lokacin da suka yi mai a baya, kawai sai ya ce wa alaikum. In suka ce mutuwa a kanka, sai annabi ya ce kuma a kanku wa alaikum, shikenan ka maida. To wata rana kawai sai suka yi wannan, Aisha na kusa da wurin, sai hankalinta ya tashi, ta ce alaikumul la'ana, Allah ya tsine muku albarka, Allah ya muku kaza, ta bi su tana zagi tana abin nan. Sai manzon Allah ya ce mata haba Aisha, a hankali a hankali a hankali, inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Duk wani al'amari Allah subhanahu wata'ala ko da na faɗa ne, Allah yana so ka ba abu a hankali. Ta ce baka ji abin da suke faɗa ba, zagin ka fa suke yi, mugu addu'a suke maka, addu'a fa suke Allah ya halaka ka. Ta ce sai annabi ya ce haba Aisha, ni kuma baki ji amsan da na basu ba, baki ji na ce wa alaikum ba. Ai Allah subhanahu wata'ala ba zai amsa addu'ansu a kaina ba, amma ke kin sani tabbas addu'a ta Allah zai karba a kansu. Saboda haka sai aya ta sauka a cikin Al-Qur'ani. Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idha ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah alam tara ila alladhina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ithmi wal 'udwani wa ma'siyati ar-rasul wa idha ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah. Idan suka zo sai su rinka gaishe ka da abin da Allah subhanahu wata'ala bai gaishe ka da shi ba. Hasbuhum jahannam yaslaunaha, Allah ya ce makomarsu ita ce wutan jahannama, yaslaunaha za su ɗanɗane ta, fa bi'sal masir, tir da irin wannan wato makoma ta jahannama. Allah subhanahu wata'ala yanke musu hukunci sakamakon munana mu'amala da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan su ne Yahudawa da za ka ji Al-Qur'ani yana yawan tattaunawa a kansu. Ya tattauna a kan 'yan baya iyayensu, ya zo ya tattauna a kan 'yan tsakiya, ya zo ya tattauna a kan wanda suka yi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yahudawa sun wahalar da annabawa tun kafin zuwan annabi Musa. Bayan zuwan annabi Musa sun ci gaba da yin wato rashin mutunci da wulakanta annabawa har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kai ka ce wato gado ne, kamar wannan in ya haihu yana bar gado na rashin mutunci ga wanda ya haifa. Kuma har gobe kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idh ta'adhana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab. Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawari, yayi umarni akan zai ci gaba da tadar da wanda zai rinka ɗanɗana musu azaba har zuwa ranar tashin alkiyama, saboda mutane ne wanda suka fi kowane mutum wato suka fi kowane mutum sharri, sun fi kowace halitta sharri. Allah subhanahu wata'ala ya raba mu da sharrin bayahude, ya raba mu da wato sharrin masu sharri gaba ɗaya. Wannan ita ce ko kuma wannan ita ce kissa wanda wannan ayoyi suka sauka ta sanadiyyarsu, abin da ya shafi aikin da Yahudawa ke yi da muguwar addu'a da suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga yadda kissoshi suke fito da ma'anonin Al-Qur'ani, kun ga yadda aya take fitowa fili idan aka san dalilin da ya sa ta sauka.
wannan ta sa yake da muhimmanci ka san me ya faru kafin aya ta sauka, saboda yana taimakawa wurin samun ingantacciyar fahimta da kuma fahimta wanda take mai zurfi. Allah subhanahu wata'ala ya ƙara fahimtar da mu alƙur'anin nan mai girma, kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani. Za mu dakata a nan wurin, a dakace mu a cikin shirinmu na gaba. Za mu zo da wata ƙissar da kuma wata ayar daban da abin da ya faru. Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace, a kasance tare da mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.